തുടക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ. എന്താണ്? ഒരു കുട്ടി സർപ്രൈസ്. ബൈ. Are you ready? Yeah. Why is it so dark? OMG! This is so cute! And this is so good! This is confetti cake. Amazing cake of my life. I love Cheesecake Factory. Wow. Yeah, tasty, no? Amazing. Hey John, happy birthday. This birthday I thought of treating all of your senses, as these senses are that keep us alive. May this year be full of life and joy and love. For your first gift. Gift number 1, sound. Your voice is my favorite sound, but this gift is something that will be your companion. I know what this is. No, it is not. Gift 2, taste. The taste of love is sweet when heart likes our meat. Open the box and enjoy a trip down memory lane. Wow! And this croissant looks so big and nice. Wow! ഞങ്ങൾ പാരീസ് പോയ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു കുക്കുലുകോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബേക്കറി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആൽമണ്ട് ക്രൂസോൺ കഴിച്ചത്. And that has become the most favorite dessert in the entire world as of now. അടുത്ത ഗിഫ്റ്റ്. I'm excited. Smell. The best smell is of love in the air. The gift may not smell like love, but trust me, it comes pretty close. What is it? What is it? It is reed diffuser. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഓയിലാണ്, എസെൻഷ്യൽ ഓയിലും അരോമ ഓയിലും മിക്സ് ആണ്. പക്ഷെ സാൻഡൽവുഡ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോണത്. ഇന്നത്തെ ലഞ്ച് ട്രീറ്റ് എൻ്റെ വകയാണ്. വിശാലിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റാണ് വാസ്വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ ലക്നവി ഒത്തൻറ്റിക് ഫുഡ് അവിടെ കിട്ടും. ഞാനും ലക്നവി ഫുഡ് അധികം കഴിച്ചിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാനും ഫാനായത്.
ലക്നവി ഫുഡിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേകതരം മസാലയാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. യെസ്, കുറേ ഗരം മസാലാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ടിക്ക, കീമ, കബാബ്സ് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അവർ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വിശാലിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ്. എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അദിഷ്ട ബോംബെയിൽ നിന്നിട്ട് സൊമാറ്റോ വഴി എനിക്ക് കേക്ക് അയച്ചു തന്നതാണ്. ബാസ്കിൻ റോബിൻസിൻ്റെ ഐസ്ക്രീം കേക്കാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ബാസ്കിൻ റോബിൻസിൻ്റെ ഐസ്ക്രീം കേക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കിഷ്ടമായി. Ready for the next gift? Yeah. Let's read it. Gift touch. Of all the things my hands have held, the best by far is you. Oh. This gift will cuddle up to you and make you feel good, almost as if you hug me. What is this? This is heaven. Bath bomb. How do we use this? Just put it in the bathtub, that's it. അതിങ്ങനെ ഫിസി ആയിട്ട് വരും. അടുത്ത സർപ്രൈസ് ഒരു അടിപൊളി സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു. ഇത് വിശാലിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. ഇതെനിക്ക് ആമസോൺ വഴിയാണ് വന്നത്. ബാബിയും കുട്ടികളും എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാണ് ഇതെനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തത്. സൂപ്പർ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റ്സ് ആണ്. ആദ്യം തന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നത് കോസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. ഇത് സെറാമിക് ടൈൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. ഇതിൽ മണ്ഡല ഡിസൈൻസ് ആണ്. അടുത്തതാണ് ക്യാൻഡിൽസ്. ഈ ക്യാൻഡിൽസ് സൂപ്പർ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ക്യാൻഡിൽസ് ആണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് സോയ വാക്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ക്യാൻഡിൽസ് ആണ്. ഞാൻ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് സമ്മേഴ്സ് അല്ല, അപ്പോൾ ഫ്ലൂലർ ഡിസൈൻസ് വേണമായിരുന്നു. മാക്സിൽ പോയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ടോപ്പ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. അടുത്തൊരു സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് ടേക്കൺ ഫ്രം നേച്ചർ എന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ നിന്നിട്ടാണ്. നമ്മുടെ സ്വന്തം കേരള ബനാന ചിപ്സ് ആണ്. ഇത് ഒരു വെറൈറ്റി ബനാന ചിപ്സ് ആണ്, ഫ്ലേവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ബനാന ചിപ്സ്. സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ, ഒറിജിനൽ സ്റ്റൈൽ, പെരി പെരി, സാർ ക്രീം, ഒനിയൻ ആൻഡ് പാസ്ലി, ഈ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ടേക്കൺ ഫ്രം നേച്ചറിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Delivery of the next gift. Gift sight. True love isn't love at first sight, it's love at every sight. Oh. But today we will see an adventure together in a big screen. Yes! Movie! Pepsi കുറവാണല്ലേ? വളരെ കുറവാണ്. ബർത്ത്ഡേ സ്പെഷ്യൽ. ഇതെന്റെ ബർത്ത്ഡേയാണ്. എത്ര നാള് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ വരുന്നത്. എനിക്ക് കാരമൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. നീ എന്തിനാ പതുക്കെ സംസാരിക്കണേ? കാരണം ഇത് തിയേറ്ററാണ്. So what? You have to be quiet. Good to know. What? Oh, sorry.